Welcome to our channel. Today we learn 8th standard social science. Social science la history la unit 4 people's revolt lesson la book back answer fullaவே நம்ம இன்னைக்கு பார்க்கலாம். ஓகேவா? First one பாருங்க, choose the correct answer. First one, the பாளையக்காரர் system was instituted in answer option C 1529. ஓகேவா? 1529 option C the answer correct. Next, second one பாருங்க, which of the following பாளையக்காரர் of Tamil Nadu was the pioneer against the English rule? Answer option E புலித்தேவர். Third one பாருங்க, Colin Jackson was the collector of. Answer option C ராமநாதபுரம். Next, fourth one, வீரபாண்டிய கட்டபொம்மன் was hanged at. Answer option D கயத்தார். Fifth one, வேலு நாச்சியார் was a queen of. வேலு நாச்சியார் was a queen of. Answer option C சிவகங்கை. Sixth one, திருச்சிராப்பள்ளி proclamation was issued by. Answer option A மருது பாண்டியர்ஸ். Seventh one, which of the following place was associated with தீரன் சின்னாமலை? Answer option D ஓடாநிலை. Eighth one, ராணி லக்ஷ்மிபாய் led the revolt at. Answer option A central India. Second Roman, fill in the blanks. First one, the eastern பாளையம்ஸ் were ruled under the control of. Answer கட்டபொம்மன் KATTABOMMAN கட்டபொம்மன். Second one, விஸ்வநாதன் நாயக்கர் instituted the பாளையக்காரர் system with the consultation of his minister. Answer அரியநாதர் முதலியார். அரியநாதர் முதலியார். ARIYANATHAR அரியநாதர் முதலியார். MUDALIYAR. Next, the ancestors of கட்டபொம்மன் belong to. Answer ஆந்திரா. ANTHRA. Fourth one, dash was known by Tamils as Veeramangai and Jhansi Rani of South India. Answer வேலு நாச்சியார். VELU வேலு நாச்சியார். NACHIYAR வேலு நாச்சியார். Fifth one, dash was called as Lion of சிவகங்கை. Answer மருது brothers. MARUTHU மருது brothers. BROTHERS. Sixth one, dash was described the revolt of 1857 as first war of India independence. Answer VD Savarkar. VD Savarkar. SAVARKAR. Sixth one ka answer VD Savarkar. Next, third Roman, match the following. First one பாருங்க, என்னென்ன கொடுத்துருக்காங்க. டெல்லி, கான்பூர், ஜான்சி, பரேலி, பீகார் கொடுத்துருக்காங்கம்மா. இந்த சைடு பாருங்க, கன்வர் சிங், கான் பகதூர் கான், நானா சாஹிப், லக்ஷ்மிபாய், பகதூர் ஷா 2. ஓகேவா? இதுக்கு ஆன்சர் என்னன்னு பார்க்கலாமா? ஃபர்ஸ்ட் ஒன் டெல்லி. ஆன்சர் பகதூர் ஷா 2. செகண்ட் ஒன் கான்பூர். ஆன்சர் நானா சாஹிப். தேர்ட் ஒன் ஜான்சி. ஆன்சர் லக்ஷ்மிபாய். ஃபோர்த் ஒன் பரேலி. ஆன்சர் கான் பகதூர் கான். ஃபிஃப்த் ஒன் பீகார். ஆன்சர் கன்வர் சிங். நெக்ஸ்ட், fourth Roman, state true or false. First one, the Vijayanagar rulers appointed Nayaks in their provinces. Answer true. Second one, Siva Subramanya was the minister of Marudhu Pandyas. Answer false. Third one, Kattabomman was hanged on 17th October 1799. Answer true. Fourth one பாருங்க, Feda Haidar was the elder son of Tipu Sultan. Answer true. Next, fifth Roman, consider the following statements and tick the appropriate answer. First one, the Vellore revolt was held in 1801. The family members of Tipu were imprisoned at Vellore fort after the fourth Mysore war. Third one, at the time of Vellore revolt, the governor of Madras was Lord William Bentinck. Fourth one, the victory of revolt of Vellore against British was one of the
significant event the history of India. Answer option C. Second and third are correct. Next, find out the wrong pair. இதில் 4 கொடுத்துருக்காங்கம்மா. மருது பாண்டியர், எட்டயபுரம், கோபாலநாயக், திண்டுக்கல், கேரளவர்மா, மலபார். நெக்ஸ்ட்டு துண்டாஜி மைசூர். இதில் வந்து ராங் பேர் எதுன்னு நம்ம ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணணும். ராங் பேர் எது? மருது பாண்டியர், எட்டயபுரம் தான் ராங் பேர். ஓகேவா? கோபாலநாயக், கேரளவர்மன், துண்டாஜி இதெல்லாம் வந்து கரெக்ட் பேர். ஓகேவா? நெக்ஸ்ட்டு ஃபைண்ட் அவுட் த ஆட் ஒன். இதில் என்ன? கட்டபொம்மன், ஊமைத்துறை, செவத்தையா, திப்பு சுல்தான். இதில் ஆட் ஒன் எவர் திப்பு சுல்தான். நெக்ஸ்ட்டு 6th Roman, ஆன்சர் த ஃபாலோவிங் இன் 1 or 2 sentences. பார்க்கலாமா? ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டின், வாட் டு யூ நோ அபவுட் த பாளையக்காரர்ஸ்? நேம் சம் ஆஃப் தெம். இதோட ஆன்சர் பார்க்கலாமா? பேஜ் நம்பர் 35ல் இருக்க ஆன்சர் பார்க்கலாம். புக் பேஜ் நம்பர் 35ல் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இங்கே இருக்கும் பாருங்கம்மா. பாளையக்காரர் வாஸ் த, இதில் 4th லைன், இந்த பேராகிராஃபில் 5th லைனில் ஸ்டார்ட் பண்ணுங்கள். இதான் 6th Romanல ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டின் ஆன்சர். பாளையக்காரர் வாஸ் த ஹோல்டர் ஆஃப் டெரிட்டரி ஆர் எ பாளையம். தீஸ் பாளையம்ஸ் were held in military tenure and extended their full cooperation to be need of the Nayaks. The Palayakkarars collected taxes of which 1/3 of that was given to the Nayak of Madurai, another 1/3 of for the expenditure of the army and rest was kept for themselves. இது ரைட் பண்ணிக்கங்க. ஃபஸ்ட்டு 6th Roman ஃபஸ்ட் கொஸ்டின்ஸ்க்கு ரைட் பண்ணிக்க. நெக்ஸ்ட் நேம் சம் ஆஃப் தெம் கொடுத்துருக்காங்க. நேம்ஸ் நம்ம ரைட் பண்ணணும். நேம்ஸ் ரைட் பண்ணலாமா? பாளையக்காரர் நேம்ஸ் என்னென்ன ரைட் பண்ணலாம்? இங்கே புக்ஸில் பாருங்கள், இதையும் ஆட் பண்ணிக்கங்க. இங்கே பாருங்கள், ஹைலைட் பண்ணியிருக்கேன்ல, இந்த நேம்லாம் ரைட் பண்ணிக்க. புலித்தேவர், இந்த நேம் பாளையக்காரர்ஸ் நேம்லாம் ரைட் பண்ணிக்க. புலித்தேவர். நெக்ஸ்ட்டு வீரபாண்டிய கட்டபொம்மன், செகண்ட் ஒன். நெக்ஸ்ட்டு நேம் பாருங்கள், உங்கள் புக்ஸில் இருக்கும், வீரபாண்டிய கட்டபொம்மன். நெக்ஸ்ட்டு மருது பிரதர்ஸ். நெக்ஸ்ட் பேஜில் பார்த்தீங்கன்னா மருது பிரதர்ஸ். நெக்ஸ்ட் நேம் என்ன? மருது பிரதர்ஸ் ரைட் பண்ணிக்கலாம். நெக்ஸ்ட்டு தீரன் சின்னாமலை. நெக்ஸ்ட் பேஜில் இருக்கும் தீரன் சின்னாமலை. நேம் சம் ஆஃப் தம் கொடுத்துருக்கேன். இந்த நேம்லாம் 1 by 1 ரைட் பண்ணிக்க. தீரன் சின்னாமலை. ஓகேவா? நெக்ஸ்ட் செகண்ட் கொஸ்டின், வாட் வாஸ் த பார்ட் ஆஃப் வேலு நாச்சியார் இன் த பாளையக்காரர் ரிவால்ட்? ஆன்சர் வந்து பேஜ் நம்பர் 38ல் இருக்குது, பார்க்கலாம். பேஜ் நம்பர் 38ல் பார்த்தீங்கன்னா இங்கே செகண்ட் லைனில் இருக்கும். இந்த இடத்துல ஷீன் இருக்கும், எஸ்கைச்சி. அந்த ஷீயை ஸ்ட்ரைக் பண்ணிவிட்டு நம்ம இந்த இடத்துல வேலு நாச்சியார்னு ரைட் பண்ணிங்க. VELUNACHIYAR, வேலு நாச்சியார்னு ரைட் பண்ணிங்க. இது ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட். வேலு நாச்சியார் organized an army and employed her intelligent agents to find where the British stored their ammunition. இது ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட். செகண்ட் பாயிண்ட் பாருங்க. நெக்ஸ்ட் இங்கே ஸ்டார்ட் பண்ணுங்க. ஷீன் இருக்கா இல்லையா? அண்டர்லைன் பண்ணி மார்க் பண்ணியிருக்கேன், பார்த்துக்குங்க. செகண்ட் பாயிண்ட் வந்து she recaptured சிவகங்கை and was again crowned as queen with the help of மருது பிரதர்ஸ். இது வந்து 6th Romanல செகண்ட் கொஸ்டின்குரிய ஆன்சர். ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட் வந்து வேலு நாச்சியார்ல இருந்து, வேலு நாச்சியார்னு இருக்கா இல்லையா? வேலு நாச்சியார் ஆர்கனைஸ்லேருந்து அம்யூனிஷன் வரல ரைட் பண்ணிக்க. செகண்ட் பாயிண்ட் வந்து ஷீல ஸ்டார்ட் பண்ணி மருது பிரதர்ஸ் வரல ரைட் பண்ணிக்கிங்க. இதுதான் 6th Romanல செகண்ட் கொஸ்டின்குரிய ஆன்சர். நெக்ஸ்ட் தேர்ட் கொஸ்டின், who were the leaders of பாளையக்காரர் கான்ஃபெடரசி இன் த சவுத் இந்தியன் ரெபிலியன்? ஆன்சர் வந்து பேஜ் நம்பர் 39ல் இருக்கு. ஆன்சர் பார்க்கலாம். இங்கே பாருங்கள், 6th Romanல தேர்ட் கொஸ்டின்குரிய ஆன்சர் இங்கே இருக்குது பாருங்கள். மருது பாண்டியர் ஆஃப் சிவகங்கா, கோபால நாயக் ஆஃப் திண்டுக்கல், கேரளவர்மா ஆஃப் மலபார் அண்டு கிருஷ்ணப்பா நாயக் அண்டு துண்டாஜி ஆஃப் மைசூர். ஓகேவா? இதை அப்படியே ரைட் பண்ணிக்கலாம். இதான் 6th Romanல தேர்ட் கொஸ்டின்குரிய ஆன்சர். நெக்ஸ்ட் பாருங்க, ஃபோர்த் கொஸ்டின், வாட் வாஸ் த இம்பார்ட்டன்ஸ் ஆஃப் திருச்சிராப்பள்ளி ப்ரொக்ளமேஷன்? ஆன்சர் வந்து பேஜ் நம்பர் 39ல் இருக்கு, பார்க்கலாம். புக் பேஜ் நம்பர் 39ல் பார்த்தீங்க அப்படின்னா திருச்சிராப்பள்ளி ப்ரொக்ளமேஷன் 1801 டாபிக் கீழே இருக்கக்கூடிய அந்த பேராகிராஃப் அப்படியே ரைட் பண்ணிக்க. இந்த மருது பாண்டியஸ்லேருந்து இங்கிலீஷ் வரலும் ரைட் பண்ணிக்கலாம். ஓகேவா? த மருது பாண்டியாஸ் issued a proclamation of independence called திருச்சிராப்பள்ளி proclamation in June 1801.
The proclamation of 1801 was the first call to the Indians to unite against the British. A copy of the proclamation was posted on the walls of the Nawab's palace in the fort of Trichy, and another copy was placed on the walls of the Vaishnava temple at Srirangam. Thus, Marudu brothers spread the spirit of opposition against the English everywhere. As a result, many Palayakaras of Tamil Nadu went on a rally to fight against the English. ஓகேவா, இது வந்து 6th Romanல 4th கொஸ்டின் குறிய ஆன்சர். த மருது பாண்டியாஸ்ல இருந்து இங்கிலீஷ் வரலும் ரைட் பண்ணிக்கங்க. ஓகேவா. நெக்ஸ்ட் 5th கொஸ்டின் பாருங்க. பிரிங் அவுட் த எஃபெக்ட்ஸ் ஆஃப் த வெள்ளூர் ரிவால்ட். ஆன்சர் வந்து பேஜ் நம்பர் 41ல இருக்கு. ஆன்சர் பார்க்கலாம். 6th Romanல 5th கொஸ்டின் பாருங்க. ஆன்சர் எஃபெக்ட்ஸ் ஆஃப் த வெள்ளூர் ரிவால்ட். ஆன்சர் வந்து 3 பாயிண்ட்ஸ் ரைட் பண்ணிக்கங்க. The new methods and uniform regulations were withdrawn. The family of Tipu as a precautionary measures was sent to Calcutta. William Haventhis Bendick was removed from his service. இது வந்து 3 பாயிண்ட்ஸ் ரைட் பண்ணிக்க. 6th Romanல 5th கொஸ்டினுக்கு ஆன்சர் தான். ஓகே. நெக்ஸ்ட் 6th கொஸ்டின். What was the immediate cause of the revolt of 1857? இது வந்து பேஜ் நம்பர் 41ல இருக்கு. ஆன்சர் பார்க்கலாம். பேஜ் நம்பர் 41ல இமீடியட் காஸ் அப்படிங்கிற டாபிக்ல இருக்கிற இந்த பேராகிராஃப் ஃபுல்லாகவே ரைட் பண்ணிக்கலாம். தான் 6th Romanல 6th கொஸ்டின் கூடிய ஆன்சர். த இமீடியட் காஸ் வாஸ் த இன்ட்ரொடக்ஷன் ஆஃப் நியூ இன்ஃபில்ட் ரிஃபில்ஸ் இன் த ஆர்மி. த டாப் ஆஃப் த ஹாட்ரேஜ் ஆஃப் த ரிஃபில் வாஸ் டு பி ரிமூவ்ட் பை த மவுத் பிஃபோர் லோடிங் இட் இன் த ரிஃபில். த hostages were greased by the fat of pig and the cow. The Indian sepoys believed that the British were deliberately attempting to spoil the religion of both the Hindus and the Muslims, because while the Hindus revered the cow and Muslims hated the pig, the soldiers therefore determined to refuse their service and ultimately revolted. Thus, the primary and the immediate cause of the revolt was the use of the greased hostages. Okay, wow, the 6th Romanல 6th கொஸ்டின் குறிய ஆன்சர். நெக்ஸ்ட் 7th Roman பாருங்க. ஆன்சர் த ஃபாலோவிங் டீடைல் கொஸ்டின். ஹவு மெனி கொஸ்டின்ஸ்? 4 கொஸ்டின்ஸ் இருக்கு. இதுக்குரிய ஆன்சர் பார்க்கலாம். ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டின் பாருங்க. வாட் டு யூ நோ அபவுட் த புலித்தேவர்? ஆன்சர் பேஜ் நம்பர் 36 and 37ல இருக்கு. ஆன்சர் பார்க்கலாம். பாருங்க பேஜ் நம்பர் 36 புலித்தேவர் நம்முடைய டாபிக் கீழே கூடிய பேராகிராஃபும். புலித்தேவர் was the pioneer in Tamil Nadu to protest against the English rule in India. He was the Palayakarar of the Nirkattum Seval near Tirunelveli. During the tenure, he refused to pay the tribute neither to Muhammad Ali, the Nawab of Arcot, nor to the English. Further, he started opposing them. Hence, the forces of the Nawab of Arcot and the English attacked Pulithevar. But the combined forces were, இதோட கண்டினியூ வந்து நெக்ஸ்ட் பேஜ்ல இருக்கு. அதை அப்படியே ரைட் பண்ணிங்க. அண்டர்லைன் பண்ணி மார்க் பண்ணிருக்கேன் பாருமா. Defeated by Pulithevar at Tirunelveli. Pulithevar was the first Indian king to have fought and defeated the British in India. After this victory, Pulithevar attempted to form a league of the Palayakaras to oppose the British and the Nawab. In 1759, Nirkattum Seval was attacked by the forces of Nawab of Arcot under the leadership of Yusuf Khan. Pulithevar was defeated at Andanallur and the Nawab's forces captured Nirkattum Seval in 1761. Pulithevar, who lived in exile, recaptured Nirkattum Seval in 1764. Later, he was defeated by Captain Campbell in 1767. Pulithevar escaped and died in exile without fulfilling his purpose. Although his courageous trial of a struggle for independence in the history of South India. இது வரல ரைட் பண்ணிக்க. 7th Romanல ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டின் குறிய ஆன்சர். நெக்ஸ்ட் செகண்ட் ஒன். எக்ஸ்பிளைன் த ஈவெண்ட்ஸ் தட் லெட் டு கான்ஃப்ளிக்ட் பிட்வீன் தீரன் சின்னாமலை அண்ட் த பிரிட்டிஷ். இதோட ஆன்சர் வந்து பேஜ் நம்பர் 39 and 40ல இருக்கு. ஆன்சர் பார்க்கலாம். பாருங்க பேஜ் நம்பர் 39. பேஜ் நம்பர் 39ல பார்த்தீங்க அப்படின்னா இங்கே தீரன் சின்னாமலை டாபிக் இருக்கும். அது கீழே இருக்கிற பேராகிராஃபில் கண்டினியூ பண்ணிக்க. இது ஃபுல்லாகவே ரைட் பண்ணிக்கோங்க. தீரன் சின்னாமலை வாஸ் born at மேலப்பாளையம் in சின்னமலை near ஈரோடு. His original name was Tirthangiri.
He was a Palayakarar of Kongu country who fought the British East India Company. The Kongu country comprising Salem, Coimbatore, Karur and Dindigul formed a part of the Nayak kingdom of Madurai, but had been annexed by the Udayars of Mysore. After the fall of the Udayars, these territories along with Mysore were controlled the Mysore Sultans. After the third and fourth Mysore war, the entire Kongu region passed into the hands of the English. Dhiran Chinnamalai was trained by French military in modern warfare. He was along the side Tipu Sultan to fight against the British East India Company and got victories against the British. After Tipu Sultan's death, Chinnamalai settled down at Vodanilai and constructed a fort. இதோட continue next page that to continue his struggle against the British. He sought the help of Marathas and Marudu Pandya to attack the British at Coimbatore in 1800. Okay, wow. British forces managed to stop the armies of the Allies and hence Chinnamalai was forced to attack Coimbatore on his own. His army was defeated and he escaped from the British forces. Chinnamalai engaged in guerrilla warfare and defeated the British in battles at Kaveri, Vodanale and Archulur. During the final battle, Chinnamalai was betrayed by his cook Nallappan and was hanged in Sangahiri 1805. Okay, இது வரல ரைட் பண்ணிக்க. The 7th Roman second question குரிய answer. Next third one, what were the causes for the Great Revolt of 1857? Answer வந்து page number 41 இருக்கு பார்க்கலாம். Page number 41 causes of the revolt. The 7th Roman third question answer பார்க்கலாம். The most important cause of revolt 1857 was a popular discontent of the British policy of economically exploiting India. This hurt all sections of society. The peasants suffered due to high revenue demands and the strict revenue collection policy. The first point. Next point, policy of doctrine of lapse, subsidiary alliance and policy of effective control created discontentment among people. Annexation of Awadh proved that even growing loyalty can't satisfy British greed for territories. This one second point. Third point, the conversion activities of Christian missionaries were looked upon with suspicion and fear. The priest and the Malavis showed their discontent against the British rule. Abolition of practices like sati, female infanticide, support to widow remarriage and female education were seen by many as interference in their Indian culture by the Europeans. The Indian Sipais were looked upon as inferior beings and treated with contempt by their British officers. They were paid much less than the British soldiers. All avenues of the promotion were closed to them as all the higher armies posts were reserved for the British. 7th Roman third question answer. The 4 points write பண்ணிக்கங்க. ஓகேவா? 4 5 points. 1 2 3 4 5 points. 7th Roman third question answer. Next fourth one, what were the causes for the failure of the revolt of 1857? The answer வந்து page number 43 இருக்க answer பார்க்கலாம். Answer பாருங்க. The causes for the failure of the revolt. Various causes were responsible for the failure of the revolt. First point பாருங்க, lack of organization, discipline, common plan of action, centralized leadership, modern weapons and techniques. This one first point. Second part, the rebel leaders were no match to the British generals. Rani Lakshmibai, next Rani Lakshmibai, Tansia Tope and Nana Sahib. Tansia Tobe சொல்வாங்கம்மா. Tansia Tobe, Nana Sahib were courageous but they were not good generals. Next, non-participation of Bengal, Bombay, Madras, Western Punjab and Rajputana. Next பாருங்க, the modern education Indians did not support the revolts as they believed that only British rule could reform Indian society and modernize it. Next, the British managed to get the loyalty of the Sikhs, Afghans and the Khurgar regiments. The Khurgas actually helped the British in suppressing the revolt. Next,
Gurkha regiments. The British managed to get the royalty of the சீக்கியர்கள் சொல்கிறாங்க சிக்ஸ் ஆப்கானிஸ்தான் தான் ஆப்கான்ஸ் சொல்லுவாங்க அண்ட் த கூர்கா ரெஜிமெண்ட்ஸ் கூர்கா ரெஜிமெண்ட்ஸ் த கூர்காஸ் ஆக்சுவலி ஹெல்ப் த பிரிட்டிஷ் இன் சப்ரஸிங் த ரிவால்ட் நெக்ஸ்ட் த பிரிட்டிஷ் ஹேட் பெட்டர் வெப்பன்ஸ் பெட்டர் ஜெனரல்ஸ் அண்ட் குட் ஆர்கனைசேஷன் இதான் 7th ரோமன்ல 4th கொஸ்டினுக்குரிய ஆன்சர் நெக்ஸ்ட் 8th ரோமன் ஹார்ட்ஸ் ஹையர் ஆர்டர் திங்கிங் ஸ்கில்ஸ் prove that there was no common purpose among the leaders of the Great Revolt of 1857. இதோட ஆன்சர் பார்க்கலாமா ஆன்சர் பாருங்க ஃபர்ஸ்ட் கார்ட்ஸ்ல உள்ள ஆன்சர் the revolt did not have a clear leader. Bahadur Shah too was old and exhausted. He lacked military leadership. Second point, at Kanpur Nana Sahib was proclaimed as Peshwa, who was the adopted son of exiled Peshwa Baji Rai II. He believed that he was entitled to a pension from the British. When he was refused to be given, he was compelled to revolt against them. Rani Lakshmibai and Tansia Tobe fought for Jhansi and Gwalior. Begum of Awadh wanted to safeguard her territory. Khan Bahadur Khan fought against the British when they subjugated his government in peril. Next, 7th point, as such, they lacked unity and have way for the easy victory of the British. Okay, why the Hearts question kuria answer. Next, 9th Roman map skill. On the river map of India, mark the following centers of the revolt of 1857. River mapல இந்தியா ரிவர் மேப்ல என்ன மார்க் பண்ணணும் அப்படிங்கிறத இங்கே கொடுத்துருக்காங்க என்னென்ன அப்படின்னா டெல்லி லக்னோ மீரட் பராக்பூர் ஜான்சி குவாலியர் கான்பூர் ஓகேவா இது எல்லாம் மார்க் பண்ணணும் பார்க்கலாமா இப்போ பாருங்க உங்கள் புக்கில் பேஜ் நம்பர் 42லேயே உங்களுக்கு ஒரு மேப் கொடுத்துருப்பாங்க ரிவர் மேப் இந்தியா ரிவர் மேப் இருக்கா இல்லையா த ரிவால்ட் ஆஃப் 1857 மேப் கொடுத்துருப்பாங்க இதில் நம்மளுக்கு மார்க் பண்ண சொன்னது வந்து 7 பிளேசஸ் அந்த 7 பிளேஸ் மார்க் பண்ணி ஹைலைட் பண்ணி கொடுத்துருக்கேன் பாருமா இந்த 7 பிளேஸும் இதை அப்படியே மார்க் பண்ணால் போதும் இந்தியா ரிவர் மேப் வாங்கி இங்கே இருக்க 7 பிளேஸ் இருக்கா இல்லையா அந்த 7 பிளேஸும் மார்க் பண்ணிக்கலாம் என்னென்னது ஃபர்ஸ்ட் ஒன் பாருங்கள் டெல்லி இங்கே இருக்கா இல்லையா இங்கே மார்க் பண்ணியிருக்கேன் பாருங்கள் டெல்லி செகண்ட் ஒன் லக்னோ வந்து இங்கே இருக்குது பாருங்கள் ரைட் சைடில் லக்னோ இருக்கா இல்லையா லக்னோ நெக்ஸ்ட்டு மீரட் லெஃப்ட்டில் டெல்லிக்கு மேலே பாருங்கள் மீரட் நெக்ஸ்ட்டு பாரக்பூர் வந்து இங்கே லாஸ்ட்டில் இருக்குது பாரக்பூர் நெக்ஸ்ட் என்னது ஜான்சிங்கிறது இங்கே இருக்குது லெஃப்ட் சைடு பார்த்தீங்கன்னா இங்கே இருக்குது பாருங்க மார்க் பண்ணிக்க ஹைலைட் பண்ணியிருக்கேன் அதை அப்படியே மார்க் பண்ணிக்கோங்க ஜான்சி நெக்ஸ்ட் வந்து குவாலியர் ஜான்சிக்கு மேலே பாருங்கள் பாருங்கள் குவாலியர் நெக்ஸ்ட்டு கான்பூருங்கிறது இங்கே இருக்குது பாருங்கள் லக்னோ லெஃப்ட் சைடில் இருக்குது கான்பூர் ஓகேவா இது அப்படியே நான் ஹைலைட் பண்ணியிருக்கிறத மட்டும் மார்க் பண்ணிக்கிங்க இந்தியா ரிவர் மேப்பில் ஓகே ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்துச்சுன்னா நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ டு ஆல்